So now we see the next atomic model. So after completion of the Thomson's atomic model, so it is important. One is Rutherford atomic model. So what is Rutherford's atomic model? So actually Rutherford given his atomic model totally based on one experiment. Totally based on the results he observed on experiment. The name of the experiment is alpha rays scattering experiment. The experiment is done by Rutherford is alpha rays scattering experiment. With the help of the observations he done, with the help of observations on his experiment, he made some conclusions. With the help of that conclusions, he was able to give his atomic model. First, now we see what is his experiment. Now we see what is alpha rays scattering experiment done by Rutherford. Okay. In the name itself, it is given alpha rays. Okay, means he used alpha rays. He used alpha rays. So alpha rays దేంట్లో రిలీజ్ అవుతాయంటే any radioactive element. Generally radioactive elements. Radioactive elements means independently. Already we know the radium. You know the radium stickers. Okay, they give always glittering. Okay, కొంచెం లైట్ పడే దానిపైన గ్లిటరింగ్ ఫామ్ గ్లిటరింగ్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, అలా షైనింగ్ అవ్వడానికి రేడియం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే రేడియం ఈజ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. రేడియం ఈజ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. సో ఇట్లా రేడియం లాగా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఈజ్ ఆల్సో థోరియం, ఓకే, నెక్స్ట్ యురేనియం. సో డిఫరెంట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. మనం ఎక్కువ రేడియం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ దే రిలీజెస్ ఆల్ఫా ఆర్ బీటా ఆర్ గామా రేడియేషన్స్. ఆల్ఫా ఆర్ బీటా ఆర్ గామా రేడియేషన్స్ ఇండిపెండెంట్లీ. మనం హీట్ చేయకుండా ఏం చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయంటే they releases alpha or beta or gamma radiations. That nature is called radioactivity. Okay, radioactive elements అంటాం. సో దాని నుంచి మనకి కొన్నిటి నుంచి ఆల్ఫా రేస్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ రేడియం నుంచి మనకి ఆల్ఫా రేస్ రిలీజ్ అవుతాయి. అందుకే బికాజ్ వాట్ వాజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్ఫా రేస్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, he need alpha rays. So where he got alpha rays means he used the radioactive element radium. Okay, so he took the radium. So this is radium. Radium, it is taken in a separate chamber. Okay, a separate box for this radium. Okay, in a chamber radium is taken. Okay, this radium releases alpha rays. Okay, so alpha rays to get the perfect straight direction avadiki they are using of a split. Okay, a split use chestam. Okay, a split lonchi alpha rays are coming like this. So in his experiment, okay, these are alpha rays. Okay, in his experiment alpha rays are passed onto a gold foil. Okay, what is this? It's a gold foil. It's a very thin gold foil. ఓకే, సో జనరల్ ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇచ్చారంటే టోటల్ ఈ గోల్డ్ వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్లో నియర్లీ 1000 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే 1000 ఆటమ్స్ ఉండేంత స్మాల్ థిన్ సైజ్లో ఉంది దిస్ గోల్డ్ ఫాయిల్. అప్రాక్సిమేట్లీ సైజ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 0.00
0.004 centimeters. Approximately the thickness of the gold foil is given like this. Means in this simple experiment that alpha rays coming from the radium. So alpha rays coming from the radium are simply passed on the gold foil. So now he wants to observe what is the changes takes place in the alpha rays. So పంపించిన alpha rays gold foil పైన పడ్డప్పుడు what are the changes takes place. So how to observe? You want to observe that what is the position of alpha rays after touching that gold foil. A gold foil, a thin gold foil ni touch alpha rays touch అయిన తర్వాత what position ఏంటిది. He wants to observe that. But it is very critical to observe that. So why it is critical, can you guess? Why it is critical to observe them? Because alpha rays are totally invisible. We are unable to see with the direct eye. So direct eye తో చూడడానికి మనకు ఛాయిస్ లేదు. ఆల్ఫా రేస్ ఎట్లయితే ఎక్స్ రేస్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా చూడలేము కదా. సేమ్ ఆల్ఫా రేస్ కూడా వీఆర్ అనేబుల్ టు సీ విత్ డైరెక్ట్ ఐ. సో ఫర్ దట్ హీ మేడ్ అన్ అరేంజ్మెంట్. That is he arranged a circular screen. So gold foil చుట్టూతా ఒక సర్క్యులర్ దాని చుట్టూతో సర్కిల్ షేప్ లో he made an arrangement like this. So in the circular shape he made an arrangement. So this is zinc sulfide screen. This is zinc sulfide screen. Okay, what is the formula of zinc sulfide? ZnS. Okay, so what is the purpose of zinc sulfide screen? So zinc sulfide screen use చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఇక్కడ to observe what is the position of alpha rays after passed on the gold foil. ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ పైన ఆల్ఫా రే పడ్డ తర్వాత అవి ఏ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది మనకు తెలవాలి. ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది తెలవాలంటే సో డైరెక్ట్ గా he was unable to see that alpha rays with direct eye because they are invisible. సో కాబట్టి జింక్ సల్ఫైడ్ తో చేసిన స్క్రీన్ యూజ్ చేసిండు. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ అంటే జింక్ సల్ఫైడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ fluorescent material. It is example for fluorescent material. So what do you mean by fluorescent material? Already we know that in the discovery of electrons, in the discovery of protons, we got that the screen or the material which forms a bright spot on the striking of radiation. దానిపైన రేడియేషన్స్ టచ్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఒక బ్రైట్ స్పాట్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఫ్లోరసెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ అన్నాం. జింక్ సల్ఫైడ్ is the best fluorescent material. Already we discussed about this in the discovery of protons and electrons. Same type of screen was arranged in the circular shape around the around the gold foil, and he observed the many spots are present in the straight direction. Okay, straight direction లో ఎక్కువ స్పాట్స్ ఫామ్ అయినాయి. సో సైడ్ డైరెక్షన్ లో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ డైరెక్షన్ లో వెరీ ఫ్యూ ఆర్ ఫామ్. సో ఇక్కడ స్పాట్స్ ఫామ్ అయిన మీనింగ్ ఏంటిది? సో ద ఆల్ఫా రేస్ ఆర్ పాస్డ్ లైక్ దిస్. సో వెరీ ఫ్యూ స్పాట్స్ ఏంటి మనకి సైడ్స్ కి వెరీ ఫ్యూ ఆల్ఫా రేస్ వచ్చినాయి. సో మ్యాక్సిమం ఆల్ఫా రేస్ మోస్ట్ అంటే 95% అప్రాక్సిమేట్లీ 90 to 95% ఆల్ఫా రేస్ హీ అబ్జర్వ్ దట్ ఈజీలీ పాస్ టు ద గోల్డ్ ఫాయిల్. సో స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అయిపోయినాయి మ్యాక్సిమం. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ few alpha rays are deflected with some angles. Okay, deflected means we know the deflection, the changing in the direction, and he observed that many of the rays passed through the gold foil easily without any deflection. to చాలా వరకు స్ట్రైట్ గా అయిపోయినాయి. బట్ సమ్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్. సో ఇట్లా పోయినాయి అంటే కొన్ని డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయినాయి. ఓకే,
సో కొన్ని ఇట్లా మనం పంపించిన ఈయన పంపించిన ఆల్ఫా రేస్ ఏమైందంటే కొంత యాంగిల్తో ఇలా సైడ్స్కి డైవర్ట్ అయిపోయినాయి, కొన్ని ఏమో డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయినాయి మ్యాక్సిమం. సో 90% ఆఫ్ ద రేస్ ఈజీగా వెళ్ళిపోయినాయి. బట్ సమ్ రేస్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ బై సమ్ యాంగిల్, కొంత యాంగిల్తోని డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి. వెరీ ఫ్యూ రేస్ ఆర్ బౌన్స్డ్ బ్యాక్, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ బౌన్స్డ్ బ్యాక్ అంటే రివర్స్ అయినాయి. సో దీనికి ఒక కౌంట్ ఇచ్చింది మనకి. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 20,000:1 అని, అంటే 20,000 రేస్ పంపిస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 1 రే ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ బౌన్స్డ్ బ్యాక్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ వాల్యూలో మనకి క్లారిటీ లేదు. ఇన్ సమ్ బుక్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ 12,000 రేస్ పంపిస్తే 1 రే రిటర్న్ అవ్వడం. బట్ ఇన్ అవర్ బుక్, ఇన్ ఐసిఎస్ బుక్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ 20,000 రేస్ పంపిస్తే 1 రే ఇస్ రిటర్న్. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఈస్ వెరీ బిగ్. ఓకే, అంటే వెరీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బౌన్స్డ్ బ్యాక్. బౌన్స్డ్ బ్యాక్ అంటే యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ పోయే డైరెక్షన్లో బ్యాక్ అయిందంటే 180 degrees యాంగిల్స్తో రిటర్న్ అయిపోయింది. సో మ్యాక్సిమం రేస్ ఆర్ సింప్లీ పాస్డ్ త్రూ ద ఫాయిల్. Few are deflected with some angle, very few are bounced back. Okay, so these are the this is the experiment and observations done by the Rutherford. Okay, simply I will explain again. So Rutherford Rutherford was able to explain his atomic model based on the results of his experiment. What was his experiment? Rutherford alpha ray scattering experiment. In this experiment he used alpha rays. So ఏదో ఒక సోర్స్ తీసుకుంటే, ఇక్కడ రేడియం సోర్స్ అంటే ఆల్ఫా రేస్ రావడానికి ఒక సోర్స్ తీసుకుంది రేడియం. ఈ రేడియం నుంచి వచ్చిన ఆల్ఫా రేస్ హీ పాస్డ్ త్రూ ఏ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్ పైన పంపించాడు. ఆ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్ పైన ఆల్ఫా రేస్ పడినప్పుడు వాటి పొజిషన్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయడానికి హీ యూజ్డ్ ఏ సర్క్యులర్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్. So this was the arrangement. What are the observations? After passing the alpha rays, he observed that most of the alpha rays are simply passed through the gold foil. Gold foil is alpha rays bite kelpina straight ga. A few rays are changed. Changed their direction. So changing their direction is called, we know that, deflection. Okay, they are deflected with some angle, and very few are exactly bounced back. So these are the experiment and observations done by Rutherford. So there is also one more diagram explains the Rutherford theory, nothing but Rutherford experiment. So for example, we are so take this is the gold atom, అంటే ఇప్పుడు మనం టోటల్గా ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ పైకి ఆల్ఫా రేస్ ఆర్ పాస్డ్. సో గోల్డ్ ఆటమ్ తీసుకుంటే దాని మొత్తం ఏముంటాయి? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆటమ్స్ కదా. గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకుంటే మొత్తం గోల్డ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అయితే దాంట్లో ఒక ఆటమ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటిది, వన్ ఆటమ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటిది అని సపరేట్గా వన్ డయాగ్రామ్ ఉంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రేస్ ఆర్ ఈజీలీ పాస్డ్. Most of the rays are easily passed through the atom. Next, few are deflected with some angle. So కొన్ని rays ఏమైనా ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయినాయి. Next, very few rays are bounced back. ఏ డైరెక్షన్లో పంపించడం అవే డైరెక్షన్లో వచ్చేసింది. ఓకే, okay, this is the position of alpha rays in the atom. అంటే ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ పాయింట్ పోయిందో అది బౌన్స్డ్ బ్యాక్ అని తీసుకున్నారు. ఓకే, హీ అబ్జర్వ్ దట్. ఓకే, టోటల్ ఆటమ్ లోపల మ్యాక్సిమం రేస్ ఇలా అయిపోయినాయి. సో కొన్ని రేస్ మాత్రం డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి, కొన్ని రేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బౌన్స్డ్ బ్యాక్ అయినాయి. సో దీస్ ఆర్ ద experiment observations done by Rutherford in his alpha ray scattering experiment. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చిన దీని అబ్జర్వేషన్స్ బేస్ చేసుకునే Rutherford given his atomic model. Okay, so we see
that atomic model perfectly tomorrow. Okay.